my dear students. In the previous session, we were discussing the expression for energy stored in a capacitor, and that expression was U is equal to 1 by 2 CV square, or U is equal to Q square divided by 2C, or U is equal to 1 by 2 QV, where Q is charge, V is potential difference across the capacitor, and C is capacitance of capacitor. This is what the equation we proved in the last class. Now let us go for the new concept from the syllabus. The new concept is the combination of capacitors. Generally, we all know that capacitors can be combined into two manners. The first manner is a series, and the second manner is parallel. In this session, I am going to deal with you the combination of capacitors in series or series combination of capacitors. See, let us begin this session with the definition of our series combination of capacitors. See, the definition is the combination of capacitors is said to be series if they are connected end to end and the charge on each capacitor is the same. The potential drop across the combination is numerically equal to algebraic sum of potential drops across individual capacitors. Simply, this is what the statement of series combination of capacitors or combination of capacitors in series. I repeat, the combination of capacitors is said to be series if the capacitors must be connected end to end and the charge on each capacitor is same, and the potential drop across the combination is numerically equal to sum of potential drops across individual capacitors. See, this is what the statement. By making use of this statement, we need to derive an expression for the equivalent capacitance of two capacitors when they are connected in series. It means what would be the equivalent capacitance of two capacitors when they are connected in series? This can be proved by making use of the two figures. See, I have drawn two figures. The first figure contains the two capacitors having known capacitances C1, C2, and which are completely connected end to end, and they are completely connected across the known common potential difference V. And the another figure what I have drawn is an equivalent circuit which contains a single capacitor known as an equivalent capacitor, even though it is completely connected across the known common potential difference V. See, the derivation begins with a simplistic consideration, that is, consider two capacitors of capacitances C1 and C2 connected in series as shown in the figure. The potential drop across the combination, let it be V. The charge on each capacitor, let it be Q. If V1 and V2 are the potential differences across C1 and C2 respectively, then by the statement of series combination of capacitors, the potential drop across the combination is equal to sum of the potential difference across C1 and C2. That is, you can write V is equal to V1 plus V2, where V1 is potential difference across first capacitor, V2 is potential difference across second capacitor, V is what? Potential difference across the combination of the two capacitors which are in series. Simply V is equal to V1 plus V2. This equation, let it be an equation number 1. But capacitance of capacitance says that the ratio of charge towards potential difference. The ratio of charge towards potential difference is what capacitance of capacitor, which implies potential difference is equal to charge divided by capacitance of capacitor. In other words, the ratio of charge to the capacitance of capacitor is what? Potential difference across the capacitor. See, by the help of this equation, the potential difference across the first capacitor of having capacitance C1 is V1 is equal to Q upon C1. The same way, potential difference across the second capacitor of having capacitance C2 is V2 is equal to Q divided by C2. See, in these two equations I have taken Q only because earlier we have defined that Q with the charge on each capacitor. It means we have considered that charge on each capacitor related to Q. It means the charge on first capacitor is equal to charge on second capacitor. Therefore, potential drop across first capacitor is Q. So V1 is equal to Q by C1. Similarly, potential difference across second capacitor is V2 is equal to Q by C2. These two equations are combinedly taken as what? An equation number 2. And the next one, on substituting equation 2 in an equation 1, equation 1 becomes V is equal to Q by C1 plus Q by C2, which is equal to Q into bracket 1 upon C1 plus 1 by C2. This equation is known as an equation number 3, where Q is charge on each capacitor, V is potential difference across the combination, C1, C2 are capacitances of two capacitors what we have considered in the figure. Simply, this is what an equation number 3. And the next one, if the combination is replaced by an equivalent capacitor of capacitance C
if this combination is replaced by an equivalent capacitor of capacitance Cs, then potential drop across an equivalent capacitor is given by V is equal to Q divided by Cs. See, equivalent capacitor means what? The capacitor which stores the same amount of charge as a group of capacitors, or the capacitors in series or parallel combination. Therefore, simply that capacitor is what? It is an equivalent capacitor. The capacitor which stores the same amount of charge as that of group of capacitors, either in series or in parallel. Simply, that is what an equivalent capacitor. Therefore, potential drop across an equivalent capacitor is what? V is equal to Q divided by Cs. This is known as what? An equation number 4. Say, on comparing equation 4 with an equation 3, in both the equation, LHS parameter is same. LHS parameter is what? Same. Therefore, on equating equation 3 with an equation 4 directly, from equation 3 and 4, Q by Cs is equal to Q into bracket 1 Q into bracket 1 divided by C1 plus 1 by C2. Q on both sides get cancelled. 1 by Cs is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2. This is known as what? The expression for equivalent capacitance of two capacitors when they are connected in series. This equation can also be written as equivalent capacitance of two capacitors when they are connected in series is Cs is equal to C1 C2 divided by C1 plus C2. And the same way, if three capacitors are connected in series, then equivalent capacitance is given by it is 1 upon Cs is equal to 1 upon C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. If n number of capacitors are connected in series, then 1 by Cs is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3, so on up to 1 upon Cn. This is what the concept of the equivalent capacitance of two capacitors when they are connected in series. I repeat the whole concept in one more time. See, the combination of capacitors can be understood in terms of two ways. The first way is the series combination, and the second way is parallel combination. Series combination means what? The combination of capacitors is said to be series if capacitors are connected end to end and charge on each capacitor is same, and the potential drop across the combination is numerically equal to the algebraic sum of potential difference across the individual capacitors. Simply, this is what the statement of series combination of capacitors or combination of capacitors in series. By the help of this statement, we have to calculate, we have to determine the expression for the equivalent capacitance of two capacitors when they are connected in series. See, what would be the equivalent capacitance of two capacitors when they are connected in series? This can be proved by making some modification. The modification is consider two capacitors of having capacitances C1 and C2 connected in series as shown in the figure. Say, in this figure, we have considered two capacitors and their capacitances C1 and C2, and these two are completely connected end to end, and these two are completely connected across the known common potential difference V. This is what the first modification. And the next one, let V be the applied potential difference across the combination, let Q be the charge on each capacitor. And one more, if V1, V2 are the potential differences across first capacitor and second capacitor respectively, then potential difference across the combination is given by V is equal to potential difference across first capacitor, which is added with potential difference across second capacitor. And this equation is completely in accordance with what the statement what we have considered, that is series combination of capacitor can be understood by the help of the three more statements, that is capacitors are said to be in series. They are completely, if they are connected end to end, and if the charge on each capacitor is same, if the potential drop across the combination is sum of the potential differences across the individual capacitors. Therefore, in series combination, total potential difference across the combination is equal to algebraic sum of potential drops across individual capacitors. Therefore, V is equal to V1 plus V2. This is what an equation number 1. And the next one, by the help of a definition of capacitance of capacitor, that is C is equal to Q by V. In other words, capacitance of capacitor is the ratio of charge to the potential difference. Therefore, this ratio is what capacitance of capacitor. We need to calculate the potential difference. Therefore, V is equal to, that is charge divided by capacitance of capacitor. Say, by the help of it, potential difference across first capacitor is V1 is equal to Q upon C1, and V2 is equal to potential difference across second capacitor is what? V2 is equal to Q by C2. See, in these two expressions I have taken charge as a Q because this combination is what? Series combination of two capacitors. Therefore,
when we are dealing with the series combination, charge on each capacitor is the same. Therefore, the potential drop across the first capacitor is V1 is equal to charge on first capacitor is Q, and capacitance of first capacitor is C1. The same way, on second capacitor, charge on second capacitor is Q. The same way, capacitance of second capacitor is C2. Potential drop across second capacitor is V2. Therefore, V1 is equal to Q by C1, V2 is equal to Q by C2. These two are collectively known as what? Equation number 2. On substituting equation 2 in an equation 1, equation 1 it looks like V is equal to Q by C1 plus Q by C2, which is equal to Q into aggregate 1 by C1 plus 1 by C2. Here Q is charge on each capacitor, C1 is capacitance of first capacitor, C2 is capacitance of second capacitor, V is potential difference across the combination. This is what an equation number 3. And the next one, let the combination be replaced by a single capacitor which stores the same amount of charge as that of group of capacitors, either they may in series or in parallel. Then potential drop across the equivalent capacitor is given by V is equal to Q divided by CS, where CS is capacitance of an equivalent capacitor, Q is charge on equivalent capacitor, V is potential difference across an equivalent capacitor. This is what an equation 4. On comparing equation 4 with an equation number 3, say equation 3, equation 4 have the same LHS. Therefore, from equation 3 and 4, Q by CS is equal to Q into aggregate 1 by C1 plus 1 by C2. Here Q on both sides get cancelled. Therefore, 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. This is what the expression for equivalent capacitance of two capacitors when they are connected in series. Even though this equation can also be written as CS is equal to C1 C2 divided by C1 plus C2. Say take LCM, I am not simplifying. CS is equal to C1 C2. That is a C1 plus C2. This is what the expression for equivalent capacitance of two capacitors when they are connected in series. The same way, if three capacitors are completely connected in series, then equivalent capacitance of that series combination of three capacitors is 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. Similarly, if n number of capacitors are connected in series, then equivalent capacitance will be 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 plus and so on of 2, that is plus 1 upon Cn. This is what the concept of about the equivalent capacitance of two capacitors when they are connected in series, as well as the information regarding the series combination of capacitors. If you have a difficulty about this content, you may please ask me. And repeat the whole concept in Kannada because most of our students familiar with Kannada. In the previous class, energy stored in a capacitor kaltideo. Equation yavada U is equal to 1 by 2 CV square, or U is equal to Q square divided by 2C ಅಂತಂದ್ರೆ derive ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ U is equal to 1 by 2 Q ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತ three more forms energy stored in a capacitor ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ Q ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್, V ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, C ಅಂದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಜನರಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ರೀತಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದ ಸೀರೀಸ್ ದಾಗ, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ದಾಗ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಎರಡನೇದು ಯಾವ್ದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಬಿಗಿನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, n into n ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ n into n ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಏನಿದೆಯೋ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸಮ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಫಿಗರ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಚೂಸ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮೇಲೆ V1 ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಎರಡನೇ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮೇಲೆ V2 ಅಂತ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಇವೆರಡೂ ಒಟ್ಟು ಸರಿ ಬರ್ತೈತಿ V1 plus V2 is equal to V. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದರ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ
ನಾವು ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನು ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವೆರಡು ತುರ್ತು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನು ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಿಗರ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫಿಗರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೊದಲನೇ ಫಿಗರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಎರಡನೇ ಫಿಗರ್. ಮೊದಲನೇ ಫಿಗರ್ ನಾವು ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ತಗೊಂಡಿವಿ. ಒಂದೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ C1 C2 ಅಂತ ಬರ್ದೇವು. ಇವೆರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಮನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ B ಅಕ್ರಾಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಯಾವ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ CS ಅಂತ ಬರ್ದೇವು. ಇದನ್ನ V ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಈ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಬಿಗಿನ್ ಮಾಡಿದೆವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಎರಡು ತುರ್ತು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ C1 C2 ಅದಾವು. ಇವೆರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಫಿಗರ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ V ಆಗಿರಲಿ, ಪ್ರತಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರಲಿ Q ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀತೀರಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೊದಲನೇ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ V1 V2 ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು V is equal to V1 plus V2 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಈಗ ಯಾಕೆ ಬರೀತೀವಿ ಏನ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕರೀತೀವಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾವ್ದಾ V. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ C1 C2 ಇದೆ. V1 plus V2 ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ V ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೀತೀವಿ. V1 plus V2 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಥವಾ ಏನ ಚಾರ್ಜ್ ಕ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ C1 ಗೆ ಬರೀತೀವಿ. ಒಂದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಗೆ ಬರೀತೀರಿ V1 is equal to Q by C1. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ is equal to ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ C1 ಬದಲಾಗಿ C1 ಅಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ V1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅಷ್ಟೇ Q ಇದಕ್ಕ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಪ್ರತಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ತಗೋರಿ Q. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ Q1 ಬದಲಾಗಿ Q ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ C1. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ V2 is equal to Q by C2. ಇವನು ಇಲ್ಲಿ Q ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ Q ಯಾಕೆ ಬರೆದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬರೆದು ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅವನ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರ್ತೈತಿ ಚಾರ್ಜ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬರೆದೆವು Q, ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ Q ಬರೆದೆವು. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದೆವು. ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಮನ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇದೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ನ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಒಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ V ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೀತೀವಿ Q by C1 plus Q by C2. ಇಲ್ಲಿ Q ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು 1 by C1 plus 1 by C2 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಇಷ್ಟು ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ತಗೊಂಡೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಈ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಇವೆರಡು ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅದರ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ V is equal to Q by CS. ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಯಾವ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಸ್ ಅ ಆಫ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಐದರ್ ದೇ ಬಿ ಸೀರೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೋ ಅದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ Q, ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ CS, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬರೀತೀವಿ. ಈ ಬರೀತೀವಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ 4 ನ ಇಕ್ವೇಷನ್ 3 ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈತಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ 4 ಗೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ 3 ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ Q by CS is equal to Q into
ಬರಲಿ 1 by C1 plus 1 by C2 Q cancel ಆಗ್ತೈತಿ 1 by C1 sorry 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇದನ್ನ LCM ತೆಗೆದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ. CS is equal to ಏನು ಬರ್ತೈತಿ C1 C2 divided by C1 plus C2 ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ equivalent capacitance of two capacitors when they are connected in series ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅದರ ರೀತಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೂರು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನು ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ equivalent capacitance ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. ಇದರ ರೀತಿ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ equivalent capacitance ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 so on up to 1 by Cn ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರಲಿ. equivalent capacitance ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಾಕಿದ್ದೇವೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನು ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಗೆ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಲ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿರಿ. ಉಳಿದಂಥ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.